Hello mga auntie! Welcome to a day in the life of a Bisaya stay-at-home mom in the US of A! So, karon padung ta sa post office kay kailangan ko magpalit, kailangan ko magkuha og tulo ka USPS nga envelope, priority mail envelope, and I need to buy tulo pod ka postage worth $3 or no, $12.90 kay in 2 weeks mag-adto mi sa Washington DC kay apply og Filipino passport kay dual citizen naman ming tulo, ako tapos si Jack og si Cassie. So, kailangan namin kailangan namin mag-apply for passport kay makauli na ta sa Pilipinas pohon. So, muna atong agenda for today. Mga ta sa post office kadyo to get some of those requirements. Envelope man siya. Oh, kanina lang atong kaon. Kay tracked and insured. So, dapat tulo ka buok. From 2. So, nahuman na ta og kuha sa atong priority mail envelope og nagpalit na po og stamp. Wala sila $12.90 pero na sila $12.95 pero I'm sure pareho na siya 5 cents. So, that was the only one that I needed to do nga importante this morning. So, right now, it's lunchtime, 11:14. Magpalit na ta og kuan. Si Mike nag-crave og Greek fries, so magpalit ta og lunch, Greek fries. Unya, ang mga bata gusto naman nila hotdog with bun. So muna tong gamiton. Lutuan pagkapat sa balay. Unya, ako, I still don't know what to eat. So we'll figure it out pag uli na to. Likes to push the carriage all the way out. And once your legs are nice and long out. And when you bring the carriage in, try to resist. It hits that stopper. And when you pull the carriage, feel your strong glutes, everybody. Maintaining your neutral spine. 3, 2, 1. Once your lower feels good in your body. And even out.